సో ఇది క్లియరా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ అనేది ఎందుకు 90 degrees మైనస్ సారీ జీరోకి 90 degrees ఎందుకు తీసుకుంటాము, అట్లాగే పోల్కి -90 ఎందుకు తీసుకుంటాము? దిస్ వన్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ నౌ? ఇస్ దిస్? Yes, sir. Yes, no. So we'll move to the next one. And, so by default, if you want to find the phase means, simply that is tan inverse of imaginary part by real part. I have a question for you. Why only we are taking tan inverse? Why not sin inverse? Why not cos? Why not secant, cosecant? Chala terms, chala unnai kada trigonometry. I mean almost 6 are there, 6 types: sin, cos, tan, cot, secant, cosecant. ఇన్ని ఉండగా దీన్ని ఒక్కదాన్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాం మనం యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి? ఇస్ దర్ ఎనీ రీజన్? ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. భాగ్యశ్రీ ఆర్ దేర్ ఫర్ 11? Yes, sir. Yes, do you know that? Why we are only using tan inverse? Why not No, sin inverse? sir. What about Lalita? Afisa? Afisa? At least maybe no. I think they may know about that one. 14? 17? Ready? Satvika? Sir. You know about that? No, sir. E3 Divya? Telsa telida remaining regulars? If not, Kirti? సార్ తెలుసామా? అంటే సైన్ బై కాజ్ వేస్తే మనకు అన్నోన్ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సారీ, సైన్ బై కాస్ అంటే మనకి అన్నోన్ ఉంటుంది సార్, సైన్ ఆర్ కాస్ వాడితే అన్నోన్ టర్మ్స్ వస్తాయా? అర్థం కాలేదమ్మా. సపోజ్ ఇట్లా ఒక యాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక ట్రయాంగిల్ theta. You can take sine, you can take tan, cot, cosecant, any angle you can find by using these 3 lines. That means 3 sides, isn't it? ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా మనం. Yes or no? కానీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటి కొంచెం క్లియర్గా మాట్లాడు, వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఏ వస్తుంది. అండ్ బి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సార్. ఏ అండ్ అంటే మనకి హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఉండాలి కదా సార్. హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఉండాలంటావా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ చేయండి అమ్మా, పర్లేదు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఐ వాంట్ టు నో దట్. అట్లీస్ట్ 1% అని చెప్తారేమో. వై ఓన్లీ ట్యాన్ వీఆర్ యూజింగ్? ఓకే, ట్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ట్యాన్ వల్ల సేమ్ అడ్వాంటేజ్ కార్ట్ కూడా ఉంటాయి. వై నాట్ కార్ట్? Okay, no problem. Next, we'll move to the first order factor in the numerator. Please do it fast. Previously compared this to IND. I'm not going to explain anything in this because as it is like previous one. Do it fast now, please. Please note down fast. So numerator. So what is g of s now here? What is g of s? 1 plus st. St or s tau, whatever may be. 1 plus st, very good. Next, convert into s frequency domain. That is 1 plus jwt. Next, you have to find magnitude at an angle phi. Amma, a అనేది magnitude. You can assume a or m. నేను ఇక్కడ a అనేది పెట్టానంటే if you go through the textbook, you will have the notation this one. Actually, నాకు m అలవాటు, m పెట్టడం magnitude అంటే. బట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇట్లా పెట్టాను. దట్స్ ఇట్. Okay. 1 plus j omega t, right? M into an angle phi. What is magnitude and what is phase? Magnitude ఏంటి, phase ఏంటి? మరో లేరా?
ఉన్నారా అండి guys? Magnitude root over 1 plus wt whole square, that means 1 square plus wt whole square at an angle of tan inverse tan of imaginary part by real part. So that's it. So this is simply tan inverse of wt, right? Next we will separate these two, that means magnitude separate and angle is separated. The magnitude means it is in decibels. If you want to write, it is in decibels. That is modulus of g of j omega in dB. That is 20 logarithm of. In dB means you have to take this one, 20 log of this magnitude. That is root over 1 plus wt whole square. And what about phase angle and tan inverse of wt. Tan inverse of wt. Same like previous one. That's why we are not going to take any assumptions here. The magnitude plot of the factor 1 plus jwt. Same like previous. I'm repeating. Can be approximated by two straight lines. That means same previous one. W equals to 1 by t and W equals to 10 by t. Assume these two. On the detailed calculate malli ippudu. Just like that. So one is at 0 dB. Another one is at plus 20 dB because it is 0. Here we are talking about zeros. In the previous session we have poles, so it will have minus 20 dB, and here it is plus 20 dB. That is the difference. You have to identify this one only. Please identify these two, that's it. So 0 is for 0 to 1 by t, and plus 20 is for 1 by t to infinity. So the actual magnitude at W equals to 1 by t is, what is going to happen here is A equals to 20 log of square root of 1 plus W square t square, that is equals to 20 log of square root of, if you put W equals to 1 by t square into t square, this gets cancelled. So 20 log 1, that is equals to plus 3 dB. So this is the loss now. Plus 3 dB is the loss. In the previous, it is minus 3 dB. Please note down fast. Just compare with the previous one. You will get idea about this. Yes, ma'am.
Okay, note down. Is this completed? Yes, sir. Next. Complete అయిన తర్వాత రెస్పాన్స్ అవ్వండి. టైం లేదు మనకి. To finish. In this continuation, if you have n terms or m number of terms are there, that means m number of poles or n number of poles, whatever it may be. Notation is whatever it may be, no problem. N poles or m poles. So what will you do now? The same thing. When the first order factor in the numerator has multiplicity of m, then g of s equals to 1 plus st whole power m. Now we will convert this into g of j omega. Okay, note down and tell me after you come this place. That means similarly, phase angle also it is varied from 90 degrees, 0 to 9 plus 90 degrees, as W varied from 0 to infinity. In the previous one I didn't say about that one. I'll write this here. Yes, answer is working. So G of j omega equals to 1 plus j WT whole power m. What about the magnitude and phase angle? Magnitude, please. Root of 1 plus WT whole square. WT whole square. Yeah. Huh? M whole power. Whole power m. Very good. What about angle? Tan inverse of Tan inverse of WT by 1. WT by 1 into whole power m కాదు. Angle అనేది whole power రాదు. Into, it is multiplication. Into m. Yes, sir. So now we will separate this magnitude and angle here. That is magnitude means A. So that is equals to A in dB ma. So that is 20 modulus of GH of j omega in dB. So that is equals to 20 logarithm of this GH magnitude root over 1 plus WT whole square whole power m. So if anything is in power, so what will, where it is coming to? It will come to the front side of logarithmic value. So that is 20 into m into log of this remaining value. That's it.
What about phase angle phi? Phase angle phi is Tan inverse. m is there. M tan inverse of WT. So note down the remaining things as this. Up to here, complete this. Completed. సో ఇంకా మీకు కావాల్సింటే కనుక మ్యాగ్నిట్యూడ్లో అప్లై చేసి చేయండి అమ్మా అవి. If you want these values, substitute omega equals to 1 by t and substitute omega equals to 1 by t and find A values. Similarly, phase also. Phase also. Put W equals to, in this phase angle, put W equals to 1 by t. Sorry, not 1 by t, 0. And W equals to infinity. Find out those values also. In the two terms. That means single 0 and m zeros. రెండిట్లో కూడా ఇవి రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి if you want. Better leave a place up to this much and find these A and phi. Find these A and phi for these two corner frequencies and these two phases. It's up to you. And in the last, make a note. The phase angle varies from 0 to plus 90 into m. The phase angle varies from 0 to plus 90 degrees here. As W is varied from where to where? W is varied from 0 to Infinity. So that's it. If you apply this, you will get 0 and 90 degrees. Try to check that one. Phi means this one. In this you have to supply. And A means this one. Put this W equals 1 by t and 10 by t. You will get some values. That is plus 0 dB and plus 20 m dB. So that's it, no? Okay. Yes, we'll draw the plots now. Let me take one. Yes, completed up, Andaru. Shall we draw the plots? Sir, 1 minute. You need Tarat find out change, no problem. Do it later, these.
Yes. Yes, sir. Completed, sir. So we'll draw the plots like in the yesterday's class. So take two graphs. One is for single pole and one more is for m number of poles. Okay, this is for factor of 1 plus j omega t. That is single zero only. So this is for 1 plus j omega t whole power m. So we have m number is there. Same thing. So you will have the two corner frequencies 1 by t and 10 by t. As like previous session, that is WC is nothing but 1 by t and this is 10 by t. And assume 0 degrees here. 0 degrees phase line. Assume this is 45 and this is plus 90. This is 90 degrees line. And coming to this magnitude, A in dB. So initially it is 0. This is 0 dB line. So what is the slope we got? Plus 20 or minus 20? Plus 20 or minus 20? Plus 20. Plus 20. So approximately somewhere else. Plus 20, sir. So this one. So plus 20. Very good. Next, coming to this part, you will have just unit to add is into m. Right? This is 0 degrees line phase. And this is approximately 45 and this is 90 into m. Next, this is 0 dB line. And approximately you have the phase slope here is plus 20 into m. dB. This is in dB, decibel. This is W, logarithmic scale. Here also W. This is 0. Two corner frequencies. One is corner frequency, one more is approximation 10 by t. Yes, we will draw the plots now. So between 0 to 1 by t, what is the phase? First we will draw the plot here. What is the decibels? Gain and the between 0 to 1 by t means this part. 0 to 1 by t. What is the gain? ఎంత ఇక్కడ ఏం రాసామ్మా 0 dB ఫర్ 0 to 1 by t గెయిన్ 0 to 1 by t దగ్గర ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ స్లోప్ ఆర్ గెయిన్ 0 dB and 1 by t to infinity plus 20 into m decibels. This is what I am asking. Okay, so this is change the color. So between 0 to 1 by t, you will have a gain is 0 decibels. And then suppose let me draw like this. This is one part and this is one more part. Okay. So ikkada nunchi ikkada daaka you will have 0 dB up to here. And after that you got plus 20. Plus 20 means the slope is moving like this. And towards it touches the 10 by t term and towards infinity it is going.
This is plus 20 dB. The slope is plus 20 dB per decade, and here it is 0 dB. This slope is 0 decibel. So exactly at 20, that means here, this point, at 10 by t you will get 20 dB slope, right? So you have the error loss is plus 3 dB. That means approximation like this. This is the plus 3, and you draw the dotted line. This is actual plot. So this line is approximated plot. Approximated plot, and this red dotted line is actual plot. ఇది ఎలా వస్తుంది అనేది నిన్న కూడా చెప్పాము. ఆ 3 dB ఎలా వచ్చింది, ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది మీకు ఇక్కడ ప్లస్ 3 dB అనేది. This one plus 3 means you will get the, if you substitute a, already చేసాము అది previous దానిలో. Yes, this one, see this one, plus 3 dB. At exact corner frequency you will get plus 3 dB. This is the actual magnitude, so that's why. So plus 3 dB I mentioned here, plus 3 dB at exact W equals to 1 by T. This is actual plot. Or exact plot, no problem. So similarly phase angle is, it is varying from 0 to 90 degrees, plus 0 to plus 90 degrees. So this will moving like this, and it touches 45 at 1 by T actually. You can note down or not. So this is the plot. Phase is going to be like this from 0 to plus 90. In the same way here also draw the plot. The same thing draw here also, step by step. Plus 3 dB also. So that's it. So similarly from 0 to 1 by T you will have 0 decibel. From 0 to 1 by T you will have the 0 decibel, and then it keeps on moving after this 1 by T, and it is moving like this, and its slope is plus 20 into m, plus 20 into m, or else plus 20 m decibels per decade. And we will draw the approximated plot here for 3m. That means like this, it is going like this. So this is exact plot, and this is approximated plot. And its slope is 0 dB. Here it is plus 20 dB. Similarly come to the phase, and here also it is going like this. This is the thing. This is magnitude, and this is phase angle. This is phi, and this is magnitude, m or a, order number. This is phi up to here, and up to here it is m or a. Yes, completed. Cannot done.
Please leave 2 pages, 2 full pages, 2 full pages for this homework. Please go through our textbook and then please analyze that. This is for tomorrow's work. Tomorrow is the holiday, right? So we'll have plenty of time to struggle. So don't waste this Sunday. So back in try to study. If you have any doubt, please contact me. No problem. In this control system and any other. Yes, plots draw చేశారండి. Yes, sir. Remaining, please respond. Okay, done. So please leave 2 pages. Quadratic factor in denominator, quadratic factor in numerator. What is this quadratic factor? Order ఎంత ఉంటుంది quadratic కి? Order ఎంత? బాను quadratic factor అంటే ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది? ఆర్డర్ 2, sir. ఇప్పుడు 2, 2. sir. Very good. That means like s square plus 2s plus 2 ఇలా ఉందనుకోండి. This is the quadratic equation. Second order degree means you will get that means you have to find the roots before going to apply s equals to j omega. You have to convert this into standard form first. Standard form లో కన్వర్ట్ చేయాలి. What is the standard form of control system? ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే? ఫస్ట్ యూనిట్ లో చెప్పాను అది ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా అదే ఫాలో అవుతున్నాం. దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ ఎస్టీఆర్ ఎస్టో ఫామ్ లో ఉండాలి ఆల్వేస్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ ఫస్ట్ యూనిట్. మా స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏంటో చూడండి అండ్ దెన్ కమ్ టు దిస్ టాపిక్. దిస్ ఈస్ ద హోంవర్క్. ఐ విల్ చెక్ దిస్ ష్యూర్లీ. ఓకే మరి తిను ఆడిపోతున్నాయి తినిపిద్దండి వస్తారు మరి ఎవరమ్మా? సింధు. ఓకే కొంచెం మైక్ ఆఫ్ చేయమ్మా అప్పుడప్పుడు. తిను ఆరిపోతే. ఎస్, completed all of the graphs. Yes, sir. Yeah. Next, this is the last one. That means how to draw the border plot. Procedure for magnitude plot of border plot. Procedure for magnitude. Ma 2 pages will pettandi. Leave 2 pages. So step by step, note down. First step is convert the transfer function into Bode form, that is time constant form, or else we can also call it as standard form. Time constant form or else standard form. So for example, ఇది తీసుకున్నానండి, డైరెక్ట్గా రాసేసాను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని. దీనికి యాక్చువల్ ఏదో రాయండి, టైం కాన్స్టెంట్లో కాకుండా మీకు తర్వాత సైడ్లో ఒక యాక్చువల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏంటో ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ద ఓకే ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సారీ, స్టెప్ 1 అయ్యాక రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. యూ నీడ్ టు డూ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్.
స్టెప్ 1 అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. ఉన్నారా లేరా? నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, లిస్ట్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయో అన్ని మనం లిస్ట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ దిస్? 1/T. 1/T1, very good. So just take this values only. 1/T1 here. What about here? 1/T2. మరి ఇక్కడ ఈ క్వాడ్రాటిక్ హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా, అది చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో కర్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫై చేయండి. No need to worry. I will tell you clearly in the graph. So list the corner frequencies in the increasing order ma. అంటే నేను చెప్పాను కదా, సపోజ్ s+1, s+2, s+5, s+10, s+20. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫస్ట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమొస్తుంది? What is the first one? These all are zeros. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. నిన్ననే చెప్పాను, ఏ రోజు కాలో వదిలేయండి, సరిపోతుంది, శుభ్రంగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2, నెక్స్ట్ ఈజ్ 5, నెక్స్ట్ ఈజ్ 10, నెక్స్ట్ ఈజ్ 20. These are nothing but corner frequencies. If the transfer function is in terms of s plus something, if the transfer function is in like this, so similarly this value will become the corner frequency. That is 1 by that value. అది ఎలా వస్తుంది కూడా ఎలా రాయాలి కూడా చెప్తాను. No worries. So please make the table like this. And at the same time, suppose single pole unte, what is the slope of that one? సింగిల్ పోల్ ఉంటే స్లోప్ ఎంత? స్లోప్ +20. సపోజ్ 5 పోల్స్ ఉంటే, 5 పోల్స్ ఉంటే, సారీ జీరోస్ ప్లస్ ఏంటి? నవ్య 5 జీరోస్ ఉంటే ఎంత ఇది? గెయిన్ ఎంత? గెయిన్ ఆర్ స్లోప్? ఏంటి వినిపించట్లేదు వాయిస్. E3 20 into 5. ఓకే డన్. కొంచెం పెద్దగా చెప్పి, వాయిస్ ఏమి వినిపించట్లేదు మా. దట్ ఈస్ 100 dB. సపోజ్ 10 ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు 20 into 10. దట్స్ ఇట్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్. ఇదే ఇంక ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా రాలేదంటే ఇంకా భజన చేయండి మీకు కూర్చొని. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు సండేనే కదా, మొత్తం క్లియర్గా A to Z చూడండి. అది చూస్తేనే ఇంక నేను ఏదైనా చేయాలి. ఇంక నేను ఎంత గింజుకున్నా సరే నో యూజ్ అట్ ఆల్. ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్ వన్. సింగిల్ పోల్, సింగిల్ జీరో, 10 poles, 10 zeros. What about angles and what about slopes? ఆ 4 points నేర్చుకోండి చాలు. సో ఇన్ ద అబౌట్ టేబుల్ ఎంటర్ KR, that means K by S for N, అంటే ఆరిజిన్ పోల్ ఆర్ ఆరిజిన్ జీరోస్ will be the first term. Origin poles or origin zeros are the first preference. I am repeating, origin poles or origin zeros unte ganaka avi first preference ivali. After that, remaining terms in the increasing order of corner frequencies.
in the increasing order of corner frequency. Then enter the corner frequency. Complete it up to here. Yes, complete it up. Right now. Completed. Laptops and all are respond down. So then enter the corner frequency, slope contributed by each term, and change in slope at every corner frequency. Slope you have to enter, and change in slope at each corner frequency you have to enter in the table. You have to note down that in table. And one more thing, ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే రాసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మొత్తం నేర్చుకొని రేపు మండే క్లాస్ ఉండాలి. నాట్ మండే ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పేస్తాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ GMT. Okay. With this we'll stop now. Step 3 and what we will see in the next session. Don't worry. Madam, you can stop recording. Madam, you can stop recording. Today's topic. First order factor and denominator.